privilege, 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 the privilege of a good education, the privilege of a good education, wealth and privilege, wealth and privilege, diplomatic privilege, diplomatic privilege, I had the privilege of being invited to the party. I had the privilege of being invited to the party. She lived a life of wealth and privilege. She lived a life of wealth and privilege. Legal. He has a lot of legal problems. He has a lot of legal problems. Legacy. My grandfather left us a legacy of love and respect. My grandfather left us a legacy of love and respect. I had the privilege of interviewing Tom Cruise. Privilege. Accommodate. 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 Accommodate people. Accommodate people. Accommodate one's needs. Accommodate one's needs. Accommodate your point of view. Accommodate your point of view. Over 1,000 people can be accommodated on the ship. Over 1,000 people can be accommodated on the ship. The hotel can accommodate up to 700 guests. The hotel can accommodate up to 700 guests. Accommodation. They provided food and accommodations for the people. They provided food and accommodations for the people. Commodity. We are going to depend on agricultural commodities in the future. We are going to depend on agricultural commodities in the future.
She bought a huge house to accommodate her furniture collection. Accommodate. Neglect. 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 Neglect writing an answer. Neglect writing an answer. Neglect one's appearance. Neglect one's appearance. Neglect one's advice. Neglect one's advice. He neglected his duty. He neglected his duty. The building has been neglected for 3 years. The building has been neglected for 3 years. Neglect. The building is in a state of neglect. The building is in a state of neglect. Elect. He was elected president in 2013. He was elected president in 2013. The city has neglected the problem of a teacher shortage for a long time. Neglect. 안녕하세요. 이미지 보카를 함께할 저는 주혜연입니다. 오늘의 영상 잘 확인하고 오셨나요? 오늘 우리 처음으로 함께할 단어는 privilege란 단어입니다. 같이 한번 발음 연습 시작해보죠. privilege, privilege, privilege. 첫 음절의 강세를 둬서 읽어주세요. privilege, 특권이라는 의미를 가지고 있습니다. privilege. 이 privilege란 단어는요, 어원이 참 재밌어요. 일단은 이 privy라는 말이 개인을 뜻하죠. private에서 온 것처럼요. 그리고 뒤에 붙은 이 lege에 해당하는 부분이 법을 의미합니다. 마치 legal에서 온 것처럼요. 그래서 개인과 법이란 말이 합해져서 어떤 특정한 개인에게만 적용되는 법, 세상 사람들 니네가 따르는 법은 따로 있지만 나를 위한 법은 이거야. 이게 정말 엄청난 특권의식 아닙니까? 그래서 특권이라는 의미를 가지고 있구나. 이렇게 생각하시면 좀 빨리 암기가 될 것 같습니다. 자, 그럼 짧은 표현부터 같이 한번 연습을 해볼게요. 자, 일단은 좋은 교육을 받는 특권이라고 이야기해 볼까요? 그것도 상당한 특권이죠. 좋은 교육이 영어로 뭘까요? Good education 해주시면 됩니다. 그래서 그대로 만들어 보자면 The privilege of a good education. The privilege of a good education. 이렇게 표현하시면 좋은 교육을 받는 특권이다. 뭐 이렇게 표현하실 수 있겠고요. 또 우리 부귀영화라는 말 많이 써요. 야, 내가 무슨 부귀영화를 누리겠다고 뭐 이렇게 이야기할 때 생각을 해보면 부귀영화에서 부는 돈이 많은 것을 의미할 테니까 영어로는 wealth 정도에 해당하는 표현일 테고요. 특권은 우리 privilege라고 알려드렸죠. 그래서 wealth and privilege, wealth and privilege 하시면 부귀영화라는 영어 표현이 되겠습니다. 부귀영화요.
wealth and privilege. 잘하셨어요. 자, 그럼 이번에는 외교관 특권 들어보셨어요? 외교관이 누릴 수 있는 여러 가지 특권이 있습니다. 면책 특권도 있고요. 자, 이렇게 외교관이 갖고 있는 특권, 영어로는 diplomatic privilege. diplomatic privilege 이렇게 표현하시면 외교관 특권이라는 다소 고급스러운 표현이 되겠습니다. 자, 그러면 우리 이 privilege가 들어간 문장을 만들어 볼 텐데 참 많이 쓰이는 구문이기도 합니다. 뭐뭐 하는 거 참 영광이었어요. 이거를 조금 더 강하게 표현하기 위해서 뭐뭐 하는 게 저한텐 특권이었습니다. 이렇게도 이야기할 수 있겠죠. 그래서 영어로는 It was a great privilege 이런 식으로 표현하실 수 있습니다. It was a great privilege. 이것이 정말 대단한 특권이었습니다. 자, 근데 뭐가 대단한 특권이었냐면 그녀의 노래를 듣는 것이요. 그녀가 노래하는 것을 듣다. 영어로는 hear her sing. hear her sing. 이렇게 표현하실 수 있거든요. 자, 그래서 쭉 연결하면 어떻게 될까요? 그녀가 노래하는 것을 듣는 일은 정말로 대단한 특권이었습니다. It was a great privilege to hear her sing. It was a great privilege to hear her sing. 이런 식으로 표현하실 수 있겠습니다. 저는요, privilege란 단어가 너무 어려워서 아마 곧 잊어버리지 않을까 걱정됩니다. 라고 하시는 분들은 좀 쉬운 표현, 대체 표현을 알고 계시면 도움이 많이 될 것 같아요. 특별히 갖고 있는 권리가 특권이니까 special right, special right 이렇게 쉽게 표현하실 수도 있고요. 아니면 나한테만 주는 특별한 혜택이죠. 그래서 특별한 혜택, 특별한 이점이란 뜻으로 special advantage, special advantage 뭐 이렇게도 좀 쉽게 표현할 수 있겠어요. 자, 그럼 privilege와 관련된 표현들 영상으로 다시 한번 정리해 볼게요. Privilege. 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 The privilege of a good education. The privilege of a good education. Wealth and privilege. Wealth and privilege. Diplomatic privilege. Diplomatic privilege. I had the privilege of being invited to the party. I had the privilege of being invited to the party. She lived a life of wealth and privilege. She lived a life of wealth and privilege. Legal. He has a lot of legal problems. He has a lot of legal problems. Legacy. My grandfather left us a legacy of love and respect. My grandfather left us a legacy of love and respect. I had the privilege of interviewing Tom Cruise. Privilege. 네, 우리 두 번째